残念なお知らせです。2年間 TikTok をやり続けてとうとうネタ切れになりました。ということで今回はピンタレストから拝借したレンジでできるガトーショコラを作ります。Let's go! Check the Pinterest. Half a cup of flour, 50 grams of sugar, 1 teaspoon of baking powder, 30 grams of cocoa powder. Mix it together. Check the Pinterest. 50 grams of melted butter, 1 cup of water. Mix it together. Pour into a mold. Microwave for 5 minutes, and while it's cooling, check the Pinterest. 50 grams of chocolate, 50 grams of heavy cream. Microwave for 1 minute and mix it together. Pour onto the cake, and finally check the Pinterest. Boom!